Drug trafficking remains a top concern, often listed as one of the Thai government's most urgent policies, but the statistics have barely improved. During the 2025 International Conference on Drug Policy, major loopholes have been addressed to find ways to tackle drug-related problems, especially the production and smuggling of methamphetamine and other synthetic drugs, both regionally and globally. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, or the UNODC, the total amount of methamphetamine seized in East and Southeast Asia in 2024 reached a record high of 236 tons, a 24% increase over the previous year. This challenge is much more obvious in Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam, where combined seizures reached almost 200 tons. As for Thailand, at least 1 billion methamphetamine tablets were seized in 2024. Thailand remains a transit point and destination for drug traffickers, especially along the borders in the north and northeast, driven by the continued expansion of drug production in the Golden Triangle, a region where the borders of Thailand, Laos, and Myanmar converge. Not only that, UNODC has also found that Southeast Asia is also home to the precursor chemical trade. And the numbers that we've seen in terms of seizures in the year 2024 is really staggering. For the production of synthetic drugs like methamphetamine, you need a really high amount of chemicals, both chemicals that are controlled internationally and chemicals that are freely available on different markets. And we see a very dynamic region here in Southeast Asia with a very strong chemical trade. And diverting, so taking things from those trade flows and diverting it into drug production is something that's unfortunately still too easy for criminal groups. The Thai government has spent at least 2.4 trillion baht of taxpayers' money over the past 10 years on addressing drug trafficking, yet the statistics remain high. Thailand's Justice Minister Tawi Sotsaong pointed out that current law enforcement does not address the root cause of the problem, especially cross-border drug trafficking, allowing the mass production of synthetic drugs to continue. มาตรการทางกฎหมายเราสามารถสรุปได้ว่ายังไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้กับทุกระดับได้การปราบปรามปลายทางยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นทางได้การจับกุมที่ลดปริมาณยาเสพติดในตลาดกับยิ่งเพิ่มราคาหรือเพิ่มแรงจูงใจให้คนเข้าธุรกิจมากขึ้นนอกจากนี้การทำลายยาเสพติดในรูปแบบการทำยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆทางออนไลน์ยากต่อการตรวจสอบความซับซ้อนของระบบฟอกเงินที่ยังจัดการไม่ถึงอย่างที่เรียนไปแล้ว While tackling drug-related issues remains a challenge, the Office of the Narcotics Control Board revealed that the government has reinforced collaboration with other countries to suppress cross-border drug trafficking across Southeast Asia. อันดับแรกเลยก็คือการปราบการใช้ law enforcement คือการปราบสกัดกั้นชายแดนเพราะประเทศเราอยู่แล้วไม่ได้ผลิตเรื่องการนำเข้าทางเหนือของเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะยาอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเมื่อผลิตทางสามเหลี่ยมทองคำมาจากทางภาคเหนือก็กลายเป็นว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยเป็นเส้นทางที่ขนส่งเข้ามาใช่ไหมคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายจากทางเหนือลงไปทางภาคกลางมีที่พักยาแล้วก็กระจายไปที่ภาคอื่นๆของประเทศไทย Despite efforts to seize the drugs and to combat their trafficking, the UNODC predicts that the surge in such crimes will continue, with organized crime groups continuously relocating around the region. It also suggests that the region, including Thailand, must prioritize the restriction of the flow of precursor chemicals into drug production areas, as well as drug use prevention.
these are things that that the countries in the region will need to invest more in, and that's something where I think Thailand has started to focus more on, and we really encourage that. But there's a lot of work still to be done, both in Thailand and in the region to really get ahead of that. Nad Bunag reporting for Thai PBS World.